life. Ili niweze kuurithi uzima wa milele. Jesus is referring to the transcript of God's character. Yesu anamwelekeza katika kielelezo cha tabia ya Mungu. Of the commandments. Amri. And therefore they are so important. Hivyo basi ni muhimu sana. When we believe in Jesus, the Bible says. Tunapokwenda kwa Yesu, Biblia inasema in John 3:16. Yohana 3:16. As we believe in Jesus. Tunapomwamini Yesu. That belief. Imani hiyo teaches us. Inatuelekeza. As it says in Titus 2:11 and 12. Kama anavyosema kwenye Tito 2:11. That we should live godly life. Kwamba tuishi maisha yanayotakiwa kuishi kwa Mungu. Abstain from worldly lusts. Lakini tujitenge na uovu wa dunia. That should live righteously. Ya kwamba tuishi katika haki yake. That is said in John 3:16. Kwa hiyo neema inayozungumzwa katika Yohana 3:11 teaches us. Inatufundisha kwamba to live godly life. Tuishi maisha anayotaka tuishi. Save the commandments of God. Kwamba zishike amri za Mungu. So Jesus is referring this man. Hivyo Yesu anamwelekeza kijana huyu to the 10 commandments. Kwenye amri zile 10. Which is the transcript of God's character. Ambacho ni kielelezo cha tabia ya Mungu. He's referring this man. Anamwelekeza kijana huyu. And therefore the reason why he responds to keep the commandments. Sababu inayomfanya ajibu kwa kumwelekeza katika amri hizi. He's dealing with character. Ni kwa sababu yeye anashughulika na mwenendo. Character. Mwenendo. Brothers and sisters. Mungu anasisitiza. Brothers and sisters. Kaka na dada. Those who be taken to heaven. Wale ambao watarithi ufalme wa mbinguni. They have their character in the pattern of God. Watakuwa na mwenendo katika mwenendo ambao anautaka Mungu. They have their pattern, their character in the pattern of God. Watakuwa na tabia ya Mungu. Their character be molded. Their character be alike of that of God. Tabia zao zitaelekezwa kuwa kama za Mungu. So he's taking this man. Hivyo anamwelekeza kijana huyu to these commandments. Katika amri hizi. Because he wants to deal with our character. Kwa sababu anataka kushughulika na mwenendo. Now the story says. Hivyo kisa kinaendelea. Now turn with us as we are reading verse 17. Ninapoendelea kusoma fungu la 17. And 18. Na la 18. Verse 20. Na la 20. The young man said to him, all these things I have kept from my youth. What do I still lack? Anasema vyote nimevishika katika tangu utoto wangu, kipi ninakosa? What do I still lack? Kipi bado ninakosa? They said to him, naye anamwambia, if you want to be perfect, kama unahitaji kuwa kamili, go sell what you have and give to the poor. Nenda kauze vyote kawape maskini. And you have treasure in heaven. Nawe utakuwa na hazina mbinguni. And come and follow me. Na uje kama ulivyo. He's dealing with character. Anashughulika na mwenendo. He tells this young man. Anamwambia kijana huyu. That go and sell. Ya kwamba nenda ukauze. Whatever you have. Chochote ulicho nacho. Your possession. Kila unachomiliki. And give it to the poor. Na ukawape maskini. And follow me. Alafu nifuate. We are dealing with Bible holiness. Tunashughulika na utakatifu wa kibiblia. A call to self-denial. Wito wa kujikana nafsi. Bible holiness. Utakatifu wa kibiblia. A call to self-denial. Wito wa kujikana nafsi. And the Bible says. Biblia inasema. The Bible says. Biblia inasema. Verse 21. Fungu la 21. Of course 22. Naam, la 22. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Are you following up? Tunafuatana. When he heard these things, ya kwamba akauze vyote alivyo navyo and give to the poor, na ukawape maskini, he departed from this good master. Aliondoka kwa mwalimu huyu mwema Sorrowful. akiwa na huzuni. Remember he asked the question. Nakumbuka aliuliza swali. What good thing should I do? Jambo gani jema nilifanye? So that I can inherit kingdom. Ili niweze kuurithi ufalme. And this good master. Kutoka kwa mwalimu mwema huyu. He says keep the commandments. Anamwambia zishike amri. But this young man. Lakini kijana huyu. Had fault. Anasema. Had something bad in him. Had something bad character in him. Kwamba hana tabia mbaya. He had something bad. Alikuwa na tabia mbaya ndani yake. And Jesus wanted to address this thing.
Na Yesu alitaka kuonesha tabia And he hiyo. says, Na anamwambia, go and sell nenda ukauze and donate to the poor na ukawape maskini, and follow me. kisha And he unifuate. departed sorrowful from the presence of the Lord. Na akaondoka kwa huzuni kutoka kwa And the Bwana. Bible gives the reason why he departed sorrowful. Biblia inatupa sababu kwa nini aliondoka kwa huzuni. Because he had many possessions. Kwa sababu alikuwa na mali nyingi. We're dealing with Bible holiness. Tunapozungumzia utakatifu wa kibiblia, A call to self-denial. wito wa kujikana nafsi. Bible holiness. Utakatifu wa kibiblia, A call to self-denial. wito wa kujikana nafsi. Bible holiness. Utakatifu wa kibiblia, A call to self-denial. wito wa kujikana nafsi. My brothers and sisters, Kaka na dada, the reason why God puts possession in our hands, sababu ambayo Mungu aliweka mali, the reason why God puts possession in our hands, sababu ambayo Mungu aliweka mali katika mioyo yetu, number one, in our hands, katika mikono yetu. number one, Sababu ya kwanza is to bless his work, ni kubariki kazi yake, is to advance the cause of the gospel. ni kuiendeleza injili. Number two, Sababu ya pili is to bless humanity, ni kubariki binadamu wenzetu, is to bless humanity. ni kubariki wenzetu. I want to read some quotation from E.G. White, Nitasoma nukuu, baadhi ya nukuu kutoka kwa Mama Ellen White, and we'll be concluding soon. na tutakuwa tunamalizia. In the book Lift Him Up, page 326, Katika kitabu cha Muinue Juu, ukurasa wa 300, there is a great done by men of us. kuna kazi ya kufanya kwetu. Must come as the mind. Fahamu zetu zinatakiwa kuwa kama ufahamu wa Yesu. Selfishness is enrolled in our very being. Ubinafsi ni doa kwetu. It has come to us as an inheritance, Imekuja kwetu kama urithi, and has been cherished by many as a precious treasure. lakini pia umetukuzwa na wengi kama kitu cha thamani. No special work for God can be accomplished Hakuna kazi maalum ya Mungu itakayomalizika until self and selfishness mpaka tutakapoweza kushinda are ubinafsi. overcome. Mpaka tutakapoweza kushinda I want to ubinafsi. repeat that thing. Naomba nirudie hapo. No special work for God Hakuna kazi maalum ya Mungu can be accomplished itakayoweza kumalizika until self mpaka and selfishness are overcome. mpaka tutakapoweza My kushinda brothers and ubinafsi. sisters, Kaka yangu na dada ladies yangu, and gentlemen, bibi na bwana, as we consider the call to construct a project at Changanyikeni, tunapozingatia wito wa kujenga kituo cha uinjilisti and Changanyikeni, consistent with the Bible holiness, na pia tukiendelea na Biblia inavyozungumza, we need to, ourself binafsi and selfishness of ours pamoja na ubinafsi ambao tunaweza kuwa must nao be dying. lazima ufe, Must be dying. lazima ufe. So he says, Anasema no special work for God hakuna kazi maalum kwa ajili ya can be Mungu accomplished inayoweza until kumalizika self and selfishness mpaka are overcome. tutakapoweza kuushinda ubinafsi. You know, these first are contributing for the project, this second, this time around, Unajua awamu hii ya uchangiaji we were to raise for 5 million TZS. ilikuwa tuchange kiasi cha milioni 5. 45 million TZS, 45 million TZS. Milioni 45. And the report this morning, Na taarifa asubuhi ya leo it is that we have raised less than 20 million. ni kwamba tuna kiasi pungufu ya milioni 20. That is almost 19 million. Ni kiasi kama cha milioni 19. But we are given Jua kuna between finance and spiritualism. kati ya fedha na maisha ya Because kiroho. Jesus says in Matthew 6, Ndio maana Yesu anasema katika that Mathayo, where you take your treasure, your possession, pale unapoweka mali zako, then your mind will be fall in that place. ndipo ufahamu wako utakapoelekea sehemu hiyo. And it gives an appeal Lakini pia analeta wito that we should store to the storehouse, ya kwamba tutunze katika where there is no moth, pale ambapo hapawezi kuharibika, no thief can break and steal. ya kwamba hakuna mwizi anaweza kuvunja katika So ghala there is a hiyo. connection between finance and your spiritualism. Hivyo kuna mahusiano kati ya fedha na maisha yako So ya the reason kiroho. why we give back to God Sababu inayofanya turudishe tena kwa Mungu is to enable us
ni kuweza kutuwezesha so that to enable us to, destroy that selfishness in us. kuweza kuharibu ule ubinafsi ulio ndani yetu, Is to destroy selfishness ili kuharibu ule ubinafsi ulio ndani yetu, ndani yetu, as depicted in the story of this young rich ruler. kama ilivyozungumzwa katika story hii ya mtawala kijana na tajiri. Hivyo anasema No special work of God can be accomplished hakuna kazi maalum ya Mungu itakayoweza kumalizika and selfishness mpaka ubinafsi overcome. utakavyoweza kushindwa. What are you doing for the cause of the gospel? Unafanya nini kwa ajili ya kazi ya What injili? have you done over the past 3 months for the cause of gospel? Umefanya nini miezi mitatu iliyopita kwa ajili ya injili? Are you like a minimum 45 Tanzanian shillings? Tulitakiwa mpaka tutakapoweza kushinda ubinafsi. We cannot accomplish Hatuwezi kukamilisha until our minds are directed to the high noble cause. Mpaka fahamu zetu zitakapoelekezwa katika We viwango vya cannot juu, accomplish the project. hatuwezi kukamilisha mradi huu. Brothers and sisters, Kaka yangu na dada yangu, I want to call your attention to another quotation. naomba ni nukuu nyingine. She says, Anasema this is thoughts from the Mount of Blessing, kutoka katika mlima wa baraka, page 141. ukurasa wa 141. And she says, the Christian life is battle and much, maisha ya Mkristo ni pambano na gwaride, but the victory to be gained is not won by human power. lakini ushindi haupatikani kwa nguvu za kibinadamu. The field of conflict, Uwanda wa pambano hilo, is domain of the heart. ni katika moyo. The field of the conflict, Uwanda wa pambano hilo, the war where it's raged, where it is fought, mahali ambapo vita hii inaendelea, is the domain of the heart. ni katika moyo wako. The battle which have to be fight, Pambano ambalo linatakiwa kupiganwa, the greatest battle that was ever fought by man, pambano kubwa ambalo mwanadamu anaweza kupigana, is the surrender of self to will of God. ni kujitoa kikamilifu katika mapenzi ya Mungu, The yielding of the heart to the sovereignty of love. kutoa moyo wake katika utawala wa upendo. The old nature, Asili ya zamani, born of blood and the will of the flesh, ya kuzaliwa katika damu na matakwa ya mwili, cannot inherit the kingdom of God. haiwezi kurithi ufalme wa Mungu. The hereditary tendencies, Tabia za kurithi the former habits, na tabia za awali must be given up. lazima zikatishwe tamaa. Must be given up. Lazima zikatishe tamaa. Another quotation says, Na nukuu nyingine inasema, all good gifts of God to man. zawadi zote njema za Mungu kwa Listen to mwanadamu. this, don't slumber, listen to this. Naomba sikiliza, usilale. All good gifts given to man Zawadi zote ambazo amepewa mwanadamu will prove only curse zitaleta laana unless he employs them to bless his fellow man mpaka zitakapotumika kubariki wenzake and for the advancement of God's work. pamoja na kupeleka injili mbele. I want to repeat this one again. Naomba nirudie hii tena. All good gifts of God to man Zawadi zote njema za Mungu kwa mwanadamu prove only curse zitaleta laana unless he employs them to bless his fellow man mpaka zitakapotumika kubariki wenzetu and for the advancement of God's cause on earth. na kuipeleka injili ya Mungu mbele katika My ulimwengu brothers and huu. sisters, ladies and gentlemen, Kaka yangu na dada yangu, bwana na bibi, riches have tendencies to corrupt the mind. utajiri una tabia ya kuharibu ufahamu. Possession of tendencies to corrupt the mind. Mali zina tabia ya kuharibu ufahamu. Accumulation of possession has a tendency to corrupt my mind. Ulimbikizwaji wa mali una tabia ya kuharibu ufahamu. Have the tendency to corrupt your mind. Zina tabia ya kuharibu ufahamu wako. And God calls us to give them Na Mungu anatuita leo our kutoa mali zetu, to bless humanity kubariki wenzetu and to advance the cause of the gospel. na kuipeleka injili mbele. If he's not doing on that, Kama haifanyiki katika mtindo huo, if he's not doing on that, kama haitumiki katika mtindo huo, she says, anasema the inspired word says, the maneno haya yanasema, this inspired word says, all good gifts
Zawadi zote njema will prove a curse. zitaleta laana. Will prove a curse Zitaleta laana unless employed to bless humanity mpaka zitakapotumika kubariki and to wanadamu advance the cause of the na gospel. kuipeleka injili My mbele. brothers and sisters, Kaka yangu na dada yangu, the opportunity that we are given, kuna vitu ambavyo vimetolewa, the opportunity that this church gives fursa ambayo kanisa hili inatoa to raise money for the construction kuchangisha kwa ajili ya ujenzi, is designed by God imetengenezwa na Mungu so that we can die to self. ili tuweze kuharibu ubinafsi So huo, that we can die to self ili tuweze kuharibu ubinafsi by giving our possessions kwa kutoa mali zetu to bless the cause of the gospel kubariki kazi ya and the injili humanity. pamoja na And the wanadamu, humanity. pamoja na wanadamu. My brothers and sisters, Kaka yangu na dada yangu, we want to call attention. We want to call your attention. naomba kwa makini sana tusikilize. We want to call your attention Naomba mtupe makini wenu that every decision that we make, ya kwamba maamuzi yote tunayoyafanya, whether to bring to the Lord, whether to bring to the Lord, pengine yatulete kwa Mungu, every decision